Wale munini wa mwandĩkithia wa rũhonge rwa magoti Kakai Kissinger agĩthing'ĩrĩrio gũtarĩria ũrĩa akuruhanĩtio na ngukumio ĩgiĩ kũgũra nyũmba ya gũikara ya mũcirithania mũnene gwa thogora wa ciringi mirioni 310. Na ceceni ya borithi ya Rĩandĩra ya kaunti ya Kirinyaga kũhingwo na maabitha a borithi makĩhamũrithio kumana na thirĩ wa makĩria ma ciringi mirioni 2 cia nyũmba ũtakoretwo ũkĩrĩhwo kuma mwaka-inĩ wa 2016. Kunyita ugeni mwerere wa Kameme TV, Facebook ni Kameme TV Kenya na YouTube ni Kameme TV Kenya. Na tukiambĩrĩria ũrĩa warĩ Minister Rafal Tuju ereganĩte na ndeto atĩ nĩ kũhũthĩrwo nĩguo kũhaka ndoro acirithania a igoti itũgĩru igeria-inĩ rĩa kũmahagũra mĩhang'o ĩrĩa ĩroneka kũnyitithio thing'a nĩ mawakiri marĩ gatũ. Akĩaria na andĩki a mohoro thutha wa kũhũra riboti kũrĩ kamĩtĩ ya kũhĩtana na ungumania EACC ĩthuthurie mĩtugo na mĩgendere ya acirithania amwe a igoti rĩrĩ, Tuju augĩte we nĩ kĩhoto gĩake arathingata na andĩkithirie mateta make na JSC mĩeri 11 mĩhĩtũku mbere ya thigithigi cia kũhagũra acirithania aya ciambĩrĩirie. Rĩrĩ ndereti ya kũhagũra acirithania igoti rĩtũgĩru ĩrathiĩ na mbere gũkũ macira kĩhĩri makĩhandwo mbere ya kamĩtĩ ya gũthingata rũhonge rwa magoti JSC. Ũrĩa warĩ Minister Rafal Tuju nĩandĩkithĩtie ndũmĩrĩri na rũhonge rwa kũhĩtana na ungumania gũkũ bũrũri-inĩ EACC akĩenda acirithania 5 igoti rĩrĩ mathuthurio nĩ ũregenyũku wa mĩtugo na kũhũthĩra wabici ũru. Tuju ũrĩa ũkwaragia thutha wa gĩikaro na maabitha EACC augĩte we nĩ kĩhoto gĩake arathingata na ahandĩte mateta make mbere ya JSC hakuhĩ mwaka ũmwe mũthiru, mũgarũ na ũrĩa kũrerĩkana nĩ kũhũthĩrwo arahũthĩrwo igeria-inĩ rĩa kũhagũra acirithania a igoti rĩrĩ. I never made a request for removal of judges, but whatever case I had, I presented it to the Judicial Service Commission. That was last year. There was no politics then. So why anybody wants to politicize it now is very sad. Nĩongereire kuuga arĩ na wĩira wa kũigana kuonania kĩhoto gĩake nĩ kĩagararirio rĩrĩa acirithania 5 igoti rĩrĩ mateanĩirie cira ũrĩa ahandĩte na rĩu arenda EACC ĩthuthurie ndeto ĩyo. Gũkũ akĩongerera kuuga arĩ na wĩira makĩria ũrĩa amũkĩrĩte kuma kũrĩ a Kenya magĩtetia wĩigĩrĩrĩki wa igoti rĩtũgĩru. Kwa mkutano na chairman wa EACC na nimemweleza na nimempatia evidence fulani ya misconduct ya yale ambayo nafikiria kama EACC ni vizuri wachunguze, lakini hawakunipatia. Wamenieleza kwamba watachunguza, lakini hawakunipatia watachunguza kwa muda gani. Mateta ma Tuju maumanĩte na kwĩyeheria kwa acirithania 5 cira-inĩ ũrĩa ahandĩte agĩthitanga bengi ya ũthii wa na mbere wa gĩtarũ kĩa Afrika ya irathĩro EADB igeria-inĩ rĩa bengi ĩno rĩa kwendia mũgũnda wake ũrĩa ahũthĩrĩte gũkomba rũni rwa mũigana wa ciringi birioni 1.2, thirĩ ũrĩa makoretwo makĩgucanĩria kwa ihinda. Nĩ thutha wa kwĩyeheria kwa acirithania ya Tuju andĩkithirie mateta make na kuma hĩndĩ ĩyo ndarĩ aheo macokio na acirithania ya rĩu nĩ mathiĩte igoti-inĩ kũrũgamia JSC ndĩkamathuthurie, ũndũ ũrĩa Tuju ugĩte ũmũtigĩte handũ haceke. What the judges are doing is that they don't want to reply to the accusations are made against them at the Judicial Service Commission. So they have gone to court to stop the Judicial Commission from getting their response. The question I'm asking is that why are they afraid to respond? Mĩario ya Tuju yũkĩte rĩrĩa acirithania ya hamwe na mũcirithania mũnene Martha Koome makoretwo magĩthing'ĩrĩrio meyeherie kumana na mateta marĩa makoretwo magĩtũngio gũkũ na arĩa mararegana na igeria rĩa kũmahagũra magĩkwĩra kũrĩ na njama ya kũhamũrithia acirithania ya mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Thank you. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Nĩ ngatho Njoroge wa Kimani. Tũgĩthiĩ na mbere kũrĩ na ũhotekeku mũnene atĩ ngwatanĩro ya mabũrũri ma Rũraya yahota kũrenga ũteithio wayo wa kĩmbeca kũrĩ mabũrũri matiganĩte ta ũrĩa bũrũri wa Amerika ũrekire. Minister wa kĩgĩna John Badi nĩwe ũheanĩte ũhoro ũyũ akiuga atĩ rĩu thirikari iretha mĩtaratara mĩerũ ya ũrĩa bũrũri ũkwĩnyitĩrĩra kĩmbeca hatarĩ gwetera ũteithio wa mabũrũri mangĩ. Kimani Wango njĩrĩ nake harĩ na riboti ĩno.
Riuma igongona rĩa kũrugũria mũtaratara ũrĩa ũkũhũthĩka haro-inĩ ya kũhĩtana na ungumania gũkũ bũrũri-inĩ. Na nĩ gũkũ minista wa kĩgĩna John Mbadi ahithũririe atĩ rĩu bũrũri ũng'etheirwo nĩ ũgwati wa kwaga mbeca kuma kũrĩ ngwatanĩro ya mabũrũri ma Rũraya EU. Ngwatanĩro ĩrĩa ĩrerĩkana ya kũrũgamia ũteithio wa kĩmbeca ũrĩa Kenya ĩkoretwo ĩkĩamũkĩra. I am even sure that the European Union will also not have any spare dollars or shillings or euros or whatever currency to give us. Why? Because the moment the US cuts aid and support to Ukraine, we are sure the European Union is going to divert resources to that war. And we will be left looking inward. We have no space to look outwards. Dalili cia kũrũgamio kwa ũteithio cianjĩtie kwĩyumĩria thikũ nini thutha wa bũrũri wa Amerika gũtacũkia ikinya ta rĩu rĩa kũrũgamia ũteithio tabarĩra-inĩ cia USAID, na Mbadi augĩte atĩ rĩu nĩ ihinda Kenya ĩtige gweterera mbeca cia ũteithio ĩndĩ ĩthondeke mũtaratara wa gũcokanĩrĩria mbeca gũkũ bũrũri-inĩ. Our fiscal space has no legroom anymore. When you hear what is happening globally, and the world's largest economy has clearly indicated to us that they are not interested anymore in supporting some of the activities or some of the services that you used to support in this country. It must worry us. No itua rĩa gwetha mbeca kuma kũrĩa Kenya rĩũkĩte rĩrĩ bũrũri ũkoretwo ritũhĩirwo nĩ kũrĩha ngombo cia thĩinĩ na cia nja wa bũrũri. No ningĩ Mbadi augĩte atĩ rĩrĩ nĩ ihinda rĩega rĩa kũng'ethanĩra na ungumania bũrũri-inĩ nĩguo kũhota gũcokanĩrĩria mbeca icio. We have a total of 5.09 trillion debt, external debt. Out of that amount, only 2.83 trillion is in multilateral loans, which are concessionary, which are cheap, which have longer period of repayment. Kiumia gĩthiru Kenya na rũhonge rwa kĩmabũrũri rwa mbeca IMF nĩ ciĩtĩkanĩirie kũrora werũ mũtaratara wa kũheo ngombo gũkũ bũrũri-inĩ. The total Eurobond loans that we had before the letters that we took to liability manage, we had 6.6 billion in terms of US dollars, 6.6 billion. But out of that, 900 million US dollars is maturing in 2027. 2028, $1 billion is maturing. 2031, you have 1.5 billion maturing. 2032, 1.2 billion maturing. Then you have 2033 to rest. Then 2034, you have 1 billion maturing. Thĩinĩ wa gĩtaro kĩa rũgongo rwa Afrika, Kenya nĩguo bũrũri ũrĩa ũragunĩkaga mũno na ũteithio wa USAID ũrũmĩrĩirwo nĩ Ethiopia, South Sudan na Nigeria. This year, September, we have 200 million syndicated loans that you pay at 13%, 14% interest. There is 200 million maturing in September, that is US dollars. The same month you have another loan, syndicated loan of 75 million euros maturing. The following month, October, you have 646 million US dollars maturing. If you translate those three figures into US dollars, it is 952 million. It's almost 1 billion US dollars. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri. Na rĩu tũhũkĩre ciĩgiĩ gwetha mũikarĩri gĩtĩ mwerũ wa kamĩtĩ ya IEBC kũrĩ ũrĩa warĩ mũnini wa mwandĩkithia wa rũhonge rwa magoti bũrũri-inĩ Francis Kakai Kissinger athing'ĩrĩirie gũtarĩria ũrĩa akuruhanĩtio na ngukumio ĩgiĩ kũgũra nyũmba ya gũikara ya mũcirithania mũnene wa thogora wa ciringi mirioni 310 cira-inĩ ũrĩa mathitangĩtwo hamwe na ũrĩa warĩ mwandĩkithia wa rũhonge rwa magoti Gladys Boss Sholei. Kissinger hauma ũmwe wa andũ ana arĩa mathũrimirwo wagĩrĩru wao ũmũthĩ ona gũtuĩka mũikarĩri gĩtĩ kana gũtuĩka mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ IEBC rĩrĩ mĩhang'o ĩno ĩingĩrire thikũ ya kerĩ ũmũthĩ. Mĩhang'o ya gwetha mũikarĩri gĩtĩ mwerũ wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ IEBC nĩ ĩingĩrire thikũ ya kerĩ ũmũthĩ. Kũrĩ andũ angĩ ana arĩo Kakai Kissinger, Edang Ethekon, Jacob Gwele na Brenda Masinde Midivo mathũrimirwo nĩ kamĩtĩ ĩrĩa ĩthukĩirwo wĩra wa kũmba kamĩtĩ njerũ ya IEBC nĩguo gũkũrana wagĩrĩru wao mbere ya kwamũrano ũgathukĩrwo kĩbarũa gĩa gũtongoria kamĩtĩ ĩno ya ithurano. My integrity
is unquestionable. Uria wari munini wa mwandikithia wa ruhonge rwa magoti bururi-ini Kakai Kisija ni ageire na ihinda iritu gutheria ritwa riake kumana na ngukumi ya milioni 310 ciĩgiĩ ũgũri wa nyũmba ya gũikara ya mũcirithania mũnene mwena wa Runda rĩrĩa arĩ wabici-inĩ. I left that judiciary with my understanding that I was a victim, with my understanding that you can be in a place of work and something hits you without knowing where that thing came from. Not all public officers, ladies and gentlemen, not all public officers who are dragged and taken to court are guilty of what they are accused of. Mwaka-inĩ wa 2015 Kisija na ũrĩa warĩ mwandĩkithia wa rũhonge rwa magoti bũrũri-inĩ Gladys Boss-Shelley na andũ angĩ atano wabici yao mahingũrĩirwo thitango cia kũhũthĩra ũru wabici yao ũndũ ũmwe na makĩaga kũrũmĩrĩra mawatho ma ũgũri na wendia harĩ ngirimiti ĩyo. That I'll walk the path of truth. That I'll come here, I knew I was coming, I applied. I'll come here and tell the panel what transpired. Kenyans should never, never, never accuse or hear something has happened to somebody and think that that person is associated with that thing. It's called the pitfalls of public service. So my integrity is unquestionable, and even before the eyes of God. Ũgĩũthũrimirwo nĩ kamĩtĩ ĩno nĩ ũrĩa warĩ wakiri wa kaunti ya Turkana Edang Ethekon kũrĩa eranĩire kũrehe mawatho merũ ma kũhotithagia makamishna arĩa matanaiganĩra na ũtabania wa gĩthurano kũheanaga mateta mao harĩ itemi-inĩ rĩa gũthaitĩra kumana na gĩthagathago kĩrĩa kĩeyumĩririe hĩndĩ ya gĩthurano kĩhĩtũku. We must behave and carry out our duties in a manner that respects the people of this country. As commissioners, we are supposed to work as a team. We have to have structured kind of engagement. Our decision making must be such that we make decisions based on the law. And where we have disagreements, we should be able actually to record, to air those disagreements. Say, I disagree with this, but it has to be recorded. Mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ya Kenya Power Brenda Masinde Midivo na Jacob Gwele onao nĩ mekinyirie mbere ya kamĩtĩ ĩno kũrĩa mateteire wagĩrĩru wao kũiyũkia gĩturwa gĩkĩ gĩa gũtongoria IEBC. We don't witness a situation where I take off and or I leave somebody else to do this. Yet we were recruited together and we were banded together to undertake a national duty which is very sensitive. So I mean, I would not, So for me, it's about that internal dialogue. It's about structuring our decision making. Mĩhang'o ĩno ĩgatirihwo mũthenya wa rũciũ nĩguo kũruta mweke wa ũthũrimi wa arĩa maikĩtie ihoya rĩa gũtuĩka makamishna IEBC kwambĩrĩria mũthenya wa kana. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya. Na hati ũndũ ũtangaja mĩhang'o ĩno ĩgathiĩ na mbere mũthenya wa rũciũ na ũkamĩamũkĩra ĩmwe kwa ĩmwe ceceni-inĩ ya Kameme TV. Twambe tũikĩrie nĩ ngũcokereria na mangĩ maingĩ. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV.